你们的谈判主官每天迟到早退，视规则为游戏，视礼节为无物，还有点大国的样子。你们都不觉得羞耻吗？ 회담하기 싫으면 말하시라. 자학하지 말고 웃음거리가 되지 말기요. It's been 25 seconds. 到现在已经25秒钟了。 I propose we take a recess today. See you tomorrow. 明天见。哈里逊将军，等一 General 下。 Harrison, please wait. General Xie, according to the negotiation agreements, both parties can call for a recess at any time. You know you can do the same. 暂停会议，你们也可以。将军，동무들 철수. 내일 다시 오자. 朋友们，我可以荣幸地告诉大家，哈里逊少将今天停留了1分10秒，比昨天多了足足20秒之久啊！谈判没有进展，谢谢大家。 Sir, you're not negotiating. You're wasting the attention of the world. You're wasting our time. You're wasting the lives of the soldiers on the front. 这位朋友，你这句话说得很对啊。不过，这话应该说给哈里逊行人，而不是我们。另外，我想在此请记者朋友们，替我方向全世界人民说一句话：我中朝方面光明磊落，诚意谈判，而美方却选择像小学生逃课一样的方式来拖延谈判。不管他们出于什么样的目的，都已经把自己放在了可笑的、令人同情的境地。我们想敦促美方抓紧改变策略，勇敢面对，不要一方面在前线做小动作，一方面在谈判桌上畏畏缩缩。如果他们真有什么难言之隐，我方可以同意他们请假不来。谢谢大家，谢谢。 And we shall permit it. Thank you very much. Go home. Okay. 李队长，参谋长，你看，你看，嚯，哎，看看这个，还有这儿的。谢铁嘴啊，你可够厉害的啊！看看这标题：美国难言之隐，令人同情。美国方面用小学生逃课的方式拖延谈判。这回杜鲁门要发疯了。这还不是李队长给我准备的那些词儿好用啊！弄这么一出，那哈里逊还好意思继续逃课吗？他们可不会因为不好意思而改变，他们只会因为形势变化而变化。别看他们现在耍无赖，早晚要回到谈判桌上。李队长，毛病没事。队长，你当时啊就应该跟孔老总一起回国看病去。再说了，现在谈判是主战场，还走不开。你是咱们谈判的定海神针，你身体可不能出问题啊！
我算什么定海神针？定海神针在北京呢。你看看这照片，把你拍的还蛮帅的嘛。国际科学委员会的报告向全世界揭露美帝细菌战的真相，在舆论上可以说我们是大获全胜啊！更重要的是，我们在防疫战场上取得的胜利。恩来啊，我们对美国的抗议声明可以发表了。好的，主席啊，我这手术也做完了，医生说了，我这是良性的，我想回朝鲜去了。嗨，老彭啊，别着急嘛，彻底养好了再说。现在朝鲜局势是在我们的控制之下，你就踏踏实实留在北京，主持中央军委的日常工作。主席，战争还没有结束，我这个当司令员的怎么能待在后方呢？现在军委日常工作啊，都是由总理在兼顾着，他白天忙了一天，晚上还要跟我一起指挥板门店的谈判，每天睡眠不到3个小时啊！你可以不听我的，你总得心疼一下总理啊！主席啊，你不要光说我，你还不是一样吗？哎，行，我什么都不说了。主席，我留下。谢谢你，彭老总啊，由你来主持中央军委的日常工作，最适合。哎呀，总理呀、哦，哎呀，我明白了，让我回来治病的时候，这就商量好了吧，主席啊？治病还是最重要的，当然，我们确实盼着你回来挑担子，先休养一段时间再接任。行啊，只要能让总理呀、每天多睡2个小时，我怎么都行。我就说嘛，老彭是有大局观念的。是啊，克隆同志辛苦了，谈判那么辛苦，还把你叫回来。毛主席和彭总在北京召集谈判的事，我非得和你见面谈谈。美帝新来任的谈判主管怎么回事呢？啊，为什么这么久无法推进了？啊，以前的乔安虽然顽固狡黠，我至少能和他斗争。可这次新来的哈里逊，完全是耍无赖的方法跟我们谈判。我倒很想知道，他怎么个无赖法？一个少将，好歹讲点体面吧。没有任何体面。好几天了，这个哈里逊夹着公文包来会场，一张嘴就宣布休会1天，转头就走。我方根本无法和他谈任何问题。最短的一次会议，从他出现到结束25秒，这也算是世界谈判史上的奇观了吧？这是美帝惯用的拖延战术。他们既不想负中断谈判的责任，又害怕跟我谈，这怎么谈呢？哈里逊不顾国家形象耍无赖，一定是他的上级授意的。这恰恰反映了美国人理屈词穷，无路可走了。这样的僵持，撑不了多久了。青蛙大王看得透彻。哪里是我看得透彻？每天都是毛主席、周总理亲自指导谈判，我只是转述而已。陈司令员，谈判形势岌岌可危，我看你要做好战斗准备了。克隆同志放心，我们枕戈待旦，来之能战，战之必胜。
General Nanzhi, where were we 2 months ago? 해리슨 장군, 오늘은 땡땡이 안 치십니까? To show our good faith, we've made some compromises on the issues of the airport construction and on the names of the neutral countries. 규칙이 양보해 주신 것에 대해 Compromises are welcome. 환영합니다. But we must say, 그러나 가장 중요한 포로 송환 문제에 대해 POW 당신 측은 여전히 자발적 원칙을 고수하고 있다고 생각합니다. principle of. 모든 포로를 But we think 송환하는 것이 저희는 국제관계에 all 맞는다고 생각합니다. is an international practice. I'm sorry, there's no space to negotiate prisoners of war. 다른 문제를 말하고 싶은 건가요? Talk about other issues. We can terminate this agreement immediately if you'd like to bring up sensitive issues. 어떤 민감한 문제인가? What sensitive issues? I think you and I both know. 뭐가 무서운 거야? What are you afraid of? I suggest that we adjourn for the day. 가자. 这美国人呢，撤回了禁止朝鲜修建机场的无理要求。可以说，这细菌战的失败，让他们心虚了。但是很明显，他们非常害怕我们在谈判桌上提到细菌战。南日将军只是稍微暗示了一下，这哈里逊直接就愤然离场了。这说明我们捏到他们要害了。明天继续，使劲捏。不可以。从明天开始，在谈判中，我们绝不能再提有关细菌战的任何信息，暗示也不行。为什么？毛主席说得好，“一将胜勇追穷寇”，我们不能这么放过他们。同志们，我们的反细菌战已经取得了胜利。美帝无论是在政治上还是军事上，都已经狼狈不堪了。但我们也要意识到，美帝对于细菌战的态度是坚定的，那就是死不认账。他们宁可撤出朝鲜，也不会承认细菌战，因为事关他们的国家形象。有这么严重吗？当然，如果美帝自己承认了自己搞细菌战，那他们的那一套所谓的民主、平等、自由的价值观就完全破产了，在世界上会陷入道义孤立的境地。美帝是靠着军事侵略和价值观输出两条腿走路，攫取在世界上的霸权的。断了任何一条腿，这只怪物都会轰然倒塌。如果在谈判桌上把他们陷入绝境，破罐子破摔，直接掀桌子不谈了，那么继续扩大战争就会成为他们唯一的选择。
李队长分析得很透彻。有时候，宜将慎勇，追穷寇；有时候，还是穷寇莫追啊。谈判是妥协的艺术。美帝已经妥协了，我们就应该抓住机会，努力实现自己的目标。我们现在要做的，就是集中精力、火力，攻克谈判中最后一道难关——战俘问题。听李队长一席话，胜读10年书，也会告诉朝鲜的同志们，谈判的时候不提细菌战。李队长，美帝那么无耻，我们却什么都不能说，有点憋气啊。走，同志们，我很理解大家，血气方刚，义愤填膺。但我们要把眼光放长远一点。谈判桌上，我们说与不说，细菌战的事实就摆在那儿。美帝今天不承认，明天不承认，历史的真相是掩盖不了的，一定会为他们记下这笔账。主席克农夫人的心。哎，这个节骨眼上，这样吧，主席，我来安排。好。姚指导员，小点声。李队长，米饭就这样熟，可以小煨一会儿。你看。什么事？你不是睡着了吗？我睡得再死，也能感觉到身边有人来了，要不然你也不会这么犹豫。拿来给我看。接到你家中消息，你父与世长辞。主席今天的工作电报还没到吧？没有，还差半小时。我出去透个气儿，半小时之内回来。你们干嘛？继续工作。
出去透透气儿。你们继续工作。父亲啊，儿子不孝啊！19岁离开家，投身革命，出生入死，浪迹天涯。几十年来，让双亲担惊受怕。而未尽一天孝道。母亲先逝，也未能回家复灵，实在是枉为人子啊！现在全国解放了，新中国也成立了。终于能将父亲接到身边尽孝了。未料，朝鲜战事又起，儿子不得已舍下患病的父亲，奔赴战场。谁曾想，竟成永别。儿子今日所担之责，重于泰山。父亲，待儿子完成了党和人民交予我的任务之后，再回国为您扫墓磕头吧。1952年10月14日至20日，志愿军第15军投入21个步兵连，在597.9高地和537.7高地北山与敌人展开激烈争夺。Can't run away from me. You got lucky today. Who are you talking about? It's a Chinese sniper. He almost killed me at Han River. He's the toughest rival I've ever met.
Oliver! Who did this? The Chinese sniper. He killed 13 our best men today. You should be very careful. Leave him to me. He is mine.老陆，你试试左眼瞄准，可能比你右眼更厉害。我左眼瞄准没问题，我等着他呢，就是担心动作没他快。速度没他快就没他快呗，练练不就快了吗？走，我带你打靶去。打火把，走啊，老陆，我们等他去。Why are you so afraid? Those Chinese only shoot during the day. At night, they go back to their caves. You can't see at night. You're way too scared, man. I guess you're right. That's why I signed up for the night shift. So I can sleep safely during the day. You're so smart.他们派了炮兵小组来对付你，你千万要小心。我们是在这个战场上创造了打冷枪的经验，从头到根还都是从你身上学来的。196颗子弹，守门194个敌人，你是怎么做到的？我爹是个猎户，从小就跟着我爹上山打虎猎。 You're so smart. It's okay, just keep going, be confident. Oh my god, it is a different hand! 这是天生的神射手，跟小豆包一样。快走！ Welcome to hell, Mark. James, it's your artillery fire that has kept our enemy in hell. Well, I can take that one step further and burn them to ashes. Don't worry, you will have that chance. It's true that there have been battles on both sides, but these have been local skirmishes. It has no effect on the current situation. Just be patient. We're fighting a hard battle at the negotiating table.
Why sacrifice the lives of young Americans when we can get what we want through negotiations? But I still believe that we can carry out local offenses in key areas. I just arrived here, so I need more time to evaluate the situation on the battlefield. I also read a shocking report while on the plane. And what was it about? Have you heard about the Chinese Communist Army launching surprise attacks called Operation Cold Gun? Yes. Ever since the stalemate, our enemy has been busy digging tunnels. I've been bombing those tunnels every day with both artillery and planes. But our enemy doesn't want to be passively attacked. So what they did is send in snipers to sneak attack our positions. Those are your so-called cold guns. This operation has cost the United Nations Command high casualties. I don't know where the Chinese Communist Army finds these snipers. Most of them don't even have sniper rifles. In fact, most of them use only regular ones. I heard that their snipers are mostly active in the area of Shangangling. Is that correct? Yes, that's correct. The Shangangling area is in a position very close to our own. In fact, some of the positions are as close as 100 meters. You can sometimes hear them shout. One sniper at position 5377 was particularly accurate. He rarely missed a shot. He's had a devastating impact on the morale of our men. Why haven't you already gotten rid of him? He's been rather elusive. We've managed to intercept telegrams and find out who he is. He goes by the name of Zhou Qixian, and his assistant is Lao Lu. Zhou has already killed nearly 200 of us. So many of our men have been killed by one single soldier? How could you have let this happen? We tried every means possible. Cannons, but he's just been too cunning. And thus far, we still haven't tracked him down. Operation Cold Gun has caused too much damage to our forces. You must order a counterattack. Destroy the enemy's snipers and take position 5377. Yes, sir.今天我来答应你，练练你的左眼。我听说你徒弟小豆包要来，我真想见到他。今晚就能到。我也想这小子了。 别乱跑！人没了，走 ！Go go！ Go
快造坑挡口了！顶住了！快找医务兵！医务兵！医务兵！师傅，你把我放水好吧？师傅，我能打起来。能等，能等，快呀！能等，能，抱上。师傅。师傅，豆包，快来，来！师傅，我可找到你了。听说你在黄草岭战斗当中受伤了，伤哪儿了？不就这点伤吗？师傅，当初你教我那些本事，我每天都练。是吗？嗯，说说听听。作为狙击手，首先就要隐藏自己，然后寻找、锁定、击杀敌人，然后迅速撤退。当然了，狙击手最重要的就是要有忍耐力，这个我天天练。我一趴地上，一趴就是一天，那起来都有人形了，我也不感觉累。师傅，我这个性子就适合做这个。那风速、风向、高度、湿度，对方的距离怎么测量啊？首先找到敌人在几点钟方向，然后再观察这个风是往哪边吹的，可以利用自己的这个草棍呐、树枝啊，还有这个日月这个光形成的这个夹角，计算风力风速，然后呢，再利用你教我的那个调研法测量敌人的距离。我现在一量一个准。但最重要的，要学会随机应变，啊。嗯。枪栓动了怎么办？枪栓不可能动住，这枪可是我的宝贝，我都搂在怀里。别一根筋，首先要先保护好自己，再保护枪，这样才能有效的杀伤敌人，懂吗？嗯。机灵点。知道了，师傅。来，都给你攒着呢。好，师傅，这可是稀罕物。冷了饿了就吃一个，啊。嗯。师傅，来。